feedback, please write Luntha TV via the email and the telephone number below, or write Malawi Communication Regulatory Authority MACRA via the email below. You're with me, Emmanuel George, and my colleague. I'm Patrick Popa. Matsuga bwanja chimwene. Ndadzuka kayo Emmanuel. Ayi, ifenso ndithu tadzuka bwino. Mukuoneka achimwemwe kwambiri. Ife ngachimwemwe. Chifukwa zinthu zikuyenda bwino. Ndikanena kuti zikuyenda bwino ndifuna kuyamba kukamba kunkhani ya masewera. Mutanthauza chani ngati kumasewera? Anthu mumasokosera kwambiri masapota a Man City. So izo achita anyamata a Man City ndani kodi? Inwesa masewera a Man City. Kunoko Luntha kuno tili ndinu anzanga mmasapota Man City tili ndi ahento mmasapota Man City nthawi inaso Kalista safuna kuoneka kuti kodi amasapotera timu yake idziyo koma nthawi ina umuona wavala jezi imene inde sindiudziwitsitsa kumbali yake koma zinthu zoyenda ndithu. Yeah, of course. Ndimezi makhalira. Mpira it's win or lose. Yes. I think ndimene tizimakhalira. Kungobwereza ndithu kuti tikulendera program ndithu ya press review nthawi imene timakhala pansi ndithu kuona kuti newspaper mdziko muno zalembanji. Nde lero ndithu nkumakhala lolemba pa 19 May 2025 ine ndi newspaper ija ya The Daily Times, pamene nzangayo ali ndi newspaper ija ndithu ya The Nation. Nde ndithu ndimene timachitira nthawi ndi nthawi kuona kuti kunjaku kwa gwanji komanso ndi nkhani zidi zimene zikusokosera kuno ku Malawi osawananso ndithu kunja kwa dziko lino. Yes. Mwina you can start with The Nation as the front page. Kuti front page mwina ya The Nation ikuti chani ndisanabwere ya The Daily Times. Palinkhana apa akuti research sees 6.7 million out of poverty by 2043. The paragraph it reads, a number of Malawians are living in extreme poverty is projected to be reduced from 87% to 47% by 2030. 2043 findings of the research conducted by Institute of African Studies have shown. So nkhani yunena kuti Malawi okwana 6.7 million akuyembekeza amene ali paumphawi akuyembekezera kuti by chaka cha 2043 akuti udzakhala umphawiyo utachepetsedwa kapena utatha. Ayi, osati utatha koma utachepetsedwa. Koma no, do you see Malawi maybe to progress 2043 kuti at least wina ndithu azakhala kuti at least mwina umphawi wachepa? Chifukwa panopa amalawi ambiri tisaname pano kuli madera ena unena kuti ndovuta ukafikako, ndovuta mwina or even access ya zinthu zosiyana-siyana. Ndimafuna tinene chonchi musamanene kuti kuli madera ena koma ndimafuna munene kuti kumalawi kunoko tili patali kwambiri muzinthu zambiri. Ine ndimafuna chitsanzo chokha inu mwa mudzi wa Patience na Madingo mudziwa kuti ankafuna kuthandiza maambulance ena ake kuti akonzedwe nde adasintha kunena kuti amanga sukulu athandiza sukulu ina yake. Mukaona iniyo sukulu imene ijayo I was following hani imene ndi interest sukulu imene akathandizana Madingo sindimayembekeza kuti nthawi ngati inoyo kumalawi kunoko kungamakhale ana amene ena akuphunzira pasi pa mtengo, kungamakhale ana amene akumati akupita ku sukulu koma pamene akuphunzirirapo moyo wawo akukawika
pachiswe actually umadabwa kuti pena boma limaononga ndalama mwina zinthu zosayenera kukaononga ndalama zochuluka yeti anthu ena ake akuvutika. So mukakamba akunena kuti pofika chaka umphawiwo akuyembekeza kuti udzachoka pa 87% kufika pa 47 kusonyeza kuti 2043 so mukamakamba kuti kodi tikuona tingadzakwanitse ine ndinena kuti kaya mwina koma nzokayikitsa yes chabwino tione kuti newspaper ya the Daily Times yalemba zotani in terms of the front page. It reads, election system dispute persists, and there are subtitle as make wonders why parties are complaining now, and IT expert supports calls for technology audit as National Registration Bureau prepares for nationwide mass registration. Mwina tingoerenga pang'ono yokuza nditu election system. The Malawi Electoral Commission MEC has pointed fingers at political parties and other stakeholders over their continuing questions about the election management system, and MEC hired the Smartmatic, a national company specializing in electronic voting system and election technology, which will implement the EMS in this year's general elections. However, there have been concerns about the system, with political parties and civil society groups opposing it, as we've been talking to Annabel Untalimanja, who is the chairperson for Malawi Electoral Commission. Muna ankandi ndithu ndimene mchichewa tikambe kuti zibani zina ndithu sizikugulizana ndi njira ya makono imene ndithu mwina dziko la Malawi likufuna kugulitsa ntchito njirayi akumayitchula Smartmatic imene ndithu yayi akhali kuti akugulitsa ntchito pamene dziko lino likupita ndithu kuyisankha pa 16 September 2025. Taonapo ndithu zibani zosiyanasiyana the likes of DPP and other parties akudana nayo njira imene iyi. Komano taona kuti ma expert nawonso abweranso kuti they support the technology audit. Kodi zinondo zachani mwina just analyze a little bit in terms of pamene tikupita tikuyamba soli ndithu bunge la MEC likhalebe likupereka ndithu danga kwa zibani zosiyanasiyana kuti ayi nthawi yotsegulira kampeni yakwana mwezi wa July tikupanda pankani ngalimene. Ndimafuna ndene yonchi kunena kuti tili mu nthawi imene inu mudzimva zinthu imene tidzidabwanso zina zikamachitika. Chisankho aliyesa udzoti kubwera chisankho, and for the elections to be fair and kuti zizayende bwino pamene okhala transparency. Now mukamamva anthu audandaula onena kuti system imeneyi isadzagwiritsidwe ntchito isatani. Ndimafuna kuti zinthuzi tizione mbali zonse. Panopa we are living nthawi ya technology. We are not supposed inu mmene amachitira. So meaning you are supporting this system? Bigirani, yes, I'm supporting it, but then ndimafuna mundimve what I'm trying to say. I'm supporting this system. Panopa tili mu nthawi ya inu ya technology, kugwiritsa ntchito zinthu zamakono. Gone are the days amene maofesi inu anthu amalembera cholembera nkumasunga zinthu m'mafayilo pano kuli makompyuta. Inde mafayilo amathu magwira ntchito koma osati mwina mmene timagwiritsira ntchito kale. Now ndimafuna kunena chonchi. Iyi ndi njira yabwino ya makono advanced. Koma kuopa kuti pasakhale kukayikirana kutani. Bwanji ngati kuli kufuna kukapanga audit mu system umo kuona kuti kodi muli zotani muli chani. Transparency ikhalepo kusakhale kukanizana. Should we say kuti mwina the Smartmatic and the manuals zizayendele limodzi, or you should just okay ndikukhulupirira kuti mwina zitatero. Yes, zitatero. Chabwino, just on the same, National Registration Bureau prepares for nationwide mass registration, and the Malawi National Registration Bureau plans to conduct a nationwide mass registration campaign, with preparations already underway, according to the Bureau Principal Secretary Mphatso Sambo. And the Sambo disclosed that the National Registration Bureau has already secured funding for the exercise, and it is currently engaging stakeholders to determine the most effective approach
for its implementation. We are talking about the National Registration Bureau as they are geared for a mass registration ahead of the polls. Tikudziwa kuti ena ndithu zizaonzeka alibe ena zinamanga expire. I think this is a good initiative imene somene ithandizira kwambiri kuti at least dziko la Malawi anthu aponye chisankho. Yes, chiphaso nchofunika kwambiri. Ino mukaona sikugwira ntchito pa chisankho pokha. Mmalo ambiri tikamapanga zinthu timafusidwa zimenezi ku banki zinthu zambirimbiri even kuntchito kumene yes mafusidwa zimenezi so ndi zinthu zoti ngati dziko. Yes, I think that's the way to go. Koma ndimafuna neno kuti akamapanga exercise imene tatiyeni munthu asapezeke kuti mukumpangira ID koma adikira chaka kwa chaka adikira 7 months adikira ID kuti ituluke ayi yeah, so this is good, well done NRB. Koma make sure you're delivering my services bwino moyenerera osati mpaka na munthu fomu ija nkuyiwala kuti kumatha fomu kumakuthera mmanja imatimbirira fikapo timbirira. Yes, so to proceed mwina ukhoza kuona kuti yes, pali nkhani apa kuti ministry dangles carlots to Gabaza operators. Nkhani yake unduna waza maendedwe umenewo transport and public works unakumana ndi wawendetsa Gabaza lapitali amenewa anduna za transport amenewa Stephen a deputy minister Stephen Malondera anakumana ndi Gabaza amenewa of which aunena kuti boma akuti lapeza kampani ina imene litagule ma helmet ndikuwathandizira Gabaza chifukwa kuti ambiri amapanga operate ma business awo opanda ma helmet amenewa zipewa of which ngozi zachuluka. So anakumana anthu amenewa kunena kuti kodi angapange bwanji ndiye agwirizana kuti okay I think achite zimenezi ndithu I think ayambire kumeneku kuno ku capital mu mzinda wa Lilongwe. So I think this is a way to go. Komano ndimafuna unena kuti ngakhale zili choncho adaonetsetsanso kuti anyamatawa Gabaza ali nzowayenereza zonse kuti adziyenda pansewu. My point was also on the same. Ukapita ku Kamuzu Central Hospital wadi yawo imene adachita kwakhonzera Gabaza, that's when you see kuti kodi awo akamanena kuti anjengawa samayenda bwino chifukwa a lot is happening. A lot is happening. I think this is just a wake-up call. Kubungu limene limangana nditu Gabaza kuti at least tinaona mbuyomu. I remember mbuyomu ntawuni munali nditu achitetezo ena ake amene mavala ma reflector awo akamona kuti mwina Gabaza uja alibe helmet amamuyimitsa umakhala mlandu. Koma panopa I think pali kulekelera kuna kumene kunachitika ndikupempha ndithu bungwe limeneli la Gabaza kuti chonde tonetsetse kuti Gabaza athu mwina sitipanga Gabaza mwina njingathu timangogwiritsa ntchito muzina ndi zina chonde ndithu tonetsetse kuti uva helmet ija komanso all the amakhomera njingatu. Yes. Kukhomera kuja nkofunikira chifukwa zimathandiza ndithu pa zinthu zina zimene zimabwera ndithu pa ngozi zosiyanasiyana zimene zikuchitika ndithu mdziko muno. Yeah, what do you have? I have a story which reads Kadecom supports Zomba disaster survivors, and the Catholic Development Commission in Malawi, Kadecom, on Friday delivered a psychosocial support to group village head Magolis area and traditional authority Mwambo Zomba district in response to the natural disaster that recently affected the area. And the initiative was carried out under a project called Investing in Agriculture for Food Security and Improved Nutrition, with funding from Caritas Korea through Kadecom National Office. Ugamba kuti andithu bungwe la chikatolika kukapereka ndithu chithandizo tikudziwa anthu ambiri akuma ndithu mavuto siyana-siyana. I think this is a good initiative imene ndithu mwina bungwe la Kadecom. Yes, ndimanena kuti mabungwe ambirimbiri ali mdziko muno and akugwira ntchito zosiyana-siyana amapanga ma business awo timamva apanga ma profit. One way of appreciating, giving back
to the community, Exactly. giving back to the country. Yeah. Is kumapanga ntchito zimenezi, ntchito zachifundo, kumagwira ma corporate social responsibility. Yeah. Imene ndiyofunika kwambiri. So Catecom, they are doing a commendable job. Just on the same, there's also another story, as we have seen that the Malawi Red Cross Society has launched a tropical cyclone Jude response program targeting 4.8 households, affecting the devastating impacts of the cyclone in the district of Chikwawa Mulanje and Kalombe. Bungwe limene ndithu yayi. Kwachitika ngozibo limathamanga limapita kumene kukapereka chithandizo kukathandiza anthu. Yes. And you can see kuti apereka launch yawo ndandama zambiri kwa basi 550 million kwacha. Imagine the initiative. That is nkhanina yabwino ndendi mafuna nene choncho izozo zokathandiza anthu ovutika. Ena asapezeke asololapo adyapo ku Malawi mutopeza zoti mudabwa kuti katundu yakuti izizi zinzokagawa kumompeza wina autenga akagulitsa. Ayi izozo zikagwire ntchito yake yeni yoyenerera. Yes, what maybe mundina? I think let me turn over to you. We have something which is viable. Yes. Inflation eases to 29.2%. RBM upbeats. Malawi's year on headlines inflation rate has dropped for the second month in a row, hitting 29.2% in April. A development the Reserve Bank of Malawi says means the monetary policy tightened. The cycle has likely come to an end. The National Statistical Office Consumers Price Index for the April 2025 shows that the inflation rate dropped from 30.5% in March 2025, attributed decelerating food prices, although non-food inflation slightly picked up. The inflation. I think Panova. Yeah, zizoenda in terms of these IMF izijani zikuoneka bengoti we got a long way to go, and I think tiona kuti kumuna designing that dziko but komano the thing is onena kuti izizi zisati sokonezi ndithu muzoyitika zathu. Yes, chifukwa there are some other people they are taking advantage of this issue. Chimene kufunikira ngati Malawi, if you would do stimagwira ntchito kind business, let's work hard. And mwandira nkhulira bwino ndimafuna onena chonchi kuti tisamangoti background sipali bwino koma chimene tuchita ndekuti nkugona nkucheza osachirapo kalikonse amapatsa olimbika. So let us work hard. Exactly. We work hard. Ambuye onso amaona kuti mwana wangayo auyambira apa ineyo ntanka nkhamotero ndithu. Tioneponso apa akuti Predo's trial set for June 12. Delhi Longwe Principal Resident Magistrate Court has set June 12, 2025 as the date to begin the trial of wrong actor Tumpentaya, people known as Predo, and Predo known for his brilliant role in school days. Film is accused of engaging in repeated sexual activities with a minor and a child abduction. Kani say gidendo kani nditu yasokosera kwambiri before kanema watsoba noja. Yes. And bwalola court pakale pamditu bwabwera kuti ayi nditu tsiku limene kuti pa 12 June kuti ndi tsiku limene adzakhale nditu akupereka chigamulo chokhudza nditu pa nkhani imeneyi kuti Predo chita zinthu zosakhala bwino ndi munthu wachichepere. Zimene nditu zikufunikirabe kuti mwina nkhani imene ukuona kuti ikhoza bwanji chifukwa zikuoneka ngati kuti mwina pali kokana pali aboma ndi maloya amene akumina Predo ineyo apoti zinthuzo zili ku court ndiwafuna ndinene kuti let us wait and see ndione kuti zidzatuluka bwanji kumene kuopa kunenapo zabodza akuti zaunzika zituluke examination IDs atulukenso umboni kuti is it a minor or it's not a minor. So ineyo ndikona kunena kuti tiye nditani tidikire. Yes.
Chabwino, maybe you have ndili ku arts and culture. Entertainment. Exactly. Ndifuna nditenge nkhani imene mwina amalawi ambiri sikwambiri sitizitenga ngati ndi entertainment. Is it an entertainment or sports? No, okay, ndi entertainment. I want entertainment. Entertainment. Dziko muno tili ndi Malawi wina amene amadziwika ndi dzina lonena kuti Spana. Koma dzina lake leni iyeyo ndi awali amakhala ameneyo ali mdziko la South Africa. Now mnyamata ameneyo ndikakuwuza kuti m'bale wanga amadinda chakudya, amadya chakudya modabwitsa. Okay. Chakudya chomwe chakudya chimene wochizali. Ndi mnyamata ameneyo amadya modabwitsa mmene ndanenera. Ndi ku Nigeria kuliso mnyamata wina otchedwa Bama amadyanso naye molabwitsa. Ndi anyamata amenewa adakhala akutchallengeana kunena kuti ineyo nditha kudya kukuposa iweyo. So adakumana ulendo woyamba game idathera draw. Ndi weekend anakumananso. Ndi sukhala mpikisano wokuti ngongochita kuti angodya pamakhala ndalama. Ngati umene anakumana weekend ndi kuti panali 5,000 rands imene ili 1 million Malawi kwacha. So wakunoyo ndi amene wapambana. Wadinda mitanda 13 pa 1 minute. Ndi mazira ake ndi tray ya mazira makhala panali zakudya zosiyana-siyana. Mnyamata amadya uyu wadya ombiri nsima mitanda 13 pa 1 minute. Then ndikakuza kuti amangogwira rate angoluma kamodzi akamazapanga kachiwiri wamesa yonse. I think it's a good development. Autika pamapo. Still on entertainment, Eli Njuchi gets praise with a new album. Singer, songwriter and performer Eli Njuchi has surprised music lovers with his matured and ripe compositions, which have over years exposed his immense gift, and now very year after he sparked with Jordan Year, which has a song such as Temporary. The artist, which is turning 24 this year, has resurfaced with a new album titled Sifu. Eli Njuchi, a young guy. Nyamata ndi amike muliluso. I've watched my videos ake komanso ndi nyimbo zimene ndinganena kuti dzulo even lero mamawa ndikumvera nawo nyimbo zimenezi. So wishing him all the best. Exactly. Amalawi tikamuona munthu ngati amene akuchita zabwino. Let's support. I remember this guy amandipasa chidwi kwambiri because akuyamba kumene kuimba. I was working somewhere. Yes. And this guy anabwera ndi zake aja the likes of Chismo, yes. Anabwera ndithu ali timafela but you can see and kenaka eti tikumwana akuchita bwino akatane zake zikamamuyendera zamvena hawa satanic hard work pays. So we are wishing him all the best. Let's get to sports news. Sports news. Palace win FA Cup and wait for a major trophy. Can you read again? Crystal Palace win FA Cup and wait for a major trophy. Umva bwanji uwerenga nkhani imene ikukamba kuti inuyo mwalusa. Okay. Wait a minute. Crystal Palace won the first major trophy in the club's history with a victory against Manchester City in the FA final at Wembley, and Berechi Enze was a Palace hero when he crowned a super counter-attack by sweeping home Daniel Muno's cross after 16 minutes. I think, Zampira. Actually, you know one thing I'm happy. Anyamatawa awina chikoji. For the first time, imagine. For the first time, after 120 years. Years, Now, amene wapangitsa zimenezi nkukhala an African man from Nigeria. Anyway, so, I think aganyu. Congrats. Still on international sports news, Mula says farewell as Bayern win on a final day. Thomas Mula,
tinene kuti akuchoka ku timu imene ndithu Kutsanzika. ya Bayern Munich pamene waithandiza timu ndithu kutenga chikho cha Bundesliga and Vincent Kompany. And in terms of records, Thomas Muller watenga ndithu chikho cha Bundesliga kokwana ka 13 zimene ndithu yayi. Is a happy man. Yeah, actually kupachika mabuti mu nthawi yabwino. Utachitanso ndithu utatipula bwino. So all the best. He's one of the great players in yeah. The legend. Kwambiri. Anyway, still in local sports news here in Malawi, Bullets and Nomads maintain a perfect start in the league. And we are talking about Wanderers ya Gonjetsa team ya Clark Sporting Club and the Bullets ya Gonjetsa team ya Chitipa United. And Zambia ndikuchitika. And you have seen that despite kuti kanizi series is into mwina mu newspaper, maybe you have seen there are some other development issues. We're talking about the Dynamos and the Clark Sporting Club. They have suspended, they have sacked their heads, which is a worrisome development. Kwambiri. Ndi mmene zinthu zimakhalira. Now pamodzi pano sipokhalira. Ndikamaona nthawi yanga apa ione kuti nthawi sili mbali yathu. Ndi Amalawi izi ndi zina mwankhani zimene tinali nazo tsiku la lero mu program imene ya press review. Kumbukirani kuti ife timangosanthulapo zina mwankhani zimene amzathu amene amasindikiza ma newspaper alemba tsiku la lero. Inu kuti mupeze zambiri mu newspaper mmene mumakhala ma vacancy, mumakhala advertisement ama business, mumakhala zambiri. Mutha kuipeza newspaper ya The Nation pa mtengo wa 2500 kwacha, komanso ya The Daily Times 3,000 kwacha. Mungu kumbutsanso kuti program ine tifika from Monday to Friday from 9 a.m. till 25 after 9 pomba ndithu pa Luntha television. Ndipo tsiku la lero munali ndi Emmanuel Chiwocha komanso mzangayo Patrick Pupa. Mwakoma nonse pitirizani kuonera Luntha TV.